Myself is Simran Kaur. I am a counselor at Khalsa College International Public School from the Department of Psychology. Today I would like to express my heartfelt gratitude for our respected Mr. Rajinder Mohan Singh Ji Shina and our esteemed principal ma'am, Mrs. Nirmaljit Kaur Gill, who has given me the opportunity to deliver this lecture. I would like to talk about the history and present and future of psychology. Before coming to the lecture, I would like to ask one question. Why everyone behaves different in different situations? Sometimes people behave different in different situations, but sometimes people behave extremely different in the same situation as well. So the reason behind is the perception of life and the behavior. The most important thing and most important reason behind this is their unique personality. Everyone has unique personality, so this is the main reason that people behave according to the situation. I feel that there are many persons who can speak and behave confidently to a minor situation, and there are some people who behave very indifferent and overwhelmed to easier situations, for example learning a lesson or learning any simple tasks. So this is all depends upon their personality, how they judge and analyze the situation, whether they are judging the situation as a threatful thing or they are receiving the situation as an optimistic task. So the suggestion for this is that everyone should take the situation as it is a very positive thing or a positive lesson to be learned from everything. Now I would like to talk about the history, present and future of psychology. So if I talk about history, there are many times when in ancient India people were used to do yogas, read Vedas in the past times. After some time, some people came from ancient Greek such as Socrates and many psychologists who developed the concept of psychology and research about many aspects such as behavior, emotions and life, how the situations are affecting our behavior. There were many schools of psychology. There are many schools of psychology which are such as structuralism, behavioralism, functionalism and psychoanalysis. So what is structuralism? Structuralism basically focus on the consciousness of our behavior and brain. Functionalism mainly focus on the functionality of our brain, how we are responding to any situation. And third one is psychoanalysis, what is in our unconscious mind. So this was a very interesting area of psychology. And the last one is behavioralism, how we are giving actions, we are responding to any stimulus in the environment. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ history ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ present ਦੀ, there are many branches of psychology who are working today in a very positive way. If I talk about one branch, that is social psychology. Social psychology depends and study the social aspect of our society, how people are interacting and how they are maintaining intrapersonal relationship with others. The next branch is child psychology, how childs are getting engaged in the behavior and how they are achieving their goals. The next branch is sports psychology. Sports psychology mainly focus on players
and their confidence level, how players interact with their surroundings and gain confidence, gain motivation to do any task. The next branch which I would like to talk about is behavioral psychology, which mainly focus on the human growth of a person. So this is the present of psychology. There are also some fields such as hospitals and clinical psychology, which mainly focus on the counseling aspect of a person. In hospitals, people go for treating their disorders. There are many psychological disorders such as anxiety, depression, schizophrenia. So people go to any clinic, hospital for taking any counseling, medications for the improvement of their behavior. Last is the future of psychology. So what could become in the future? There could be some applications that could be established or innovated to monitor our behavior, to monitor the mood of a person, to detect the early signs of depression. There are some expectations that artificial intelligence could work beneficially in this field. There could be some applications developed such as mood tracking applications, and also the virtual reality can treat treatments such as in the treatment of phobia, in relaxation therapies, which can work wonderfully to the patients. Moreover, there are two techniques that are practical, very practical to our life, that I would like to talk about. First thing is breathing exercise, which is very important nowadays because we all are very occupied in our surroundings, such as going to work, to focus on many things, such as to focus on our work and behave, interact with different personalities. In these tasks, we are not able to focus on our breathing behavior or pattern. So most important thing about breathing is we do shallow breathing. We do all tasks at a time, but we do not focus on our breathing pattern. So it is a shallow breathing. We should focus on deep and slow breathing patterns, which can help to calm our mind and behave very actively, significantly to any task. The second thing which is very important to this generation is what could be the best method for learning. ਸੋ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, we can go for ChatGPT, Google and other applications which are helping us at any time. So ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਢਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਨੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਰੀਡ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਰਲ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, 10-15 ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਵਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਫॉर गिविंग me the opportunity to deliver this online lecture. It was a very wonderful experience to share my views on psychology as a counselor. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਔਨ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।